El sol del mediodía, que confusa soba el vidrio brillante del hotel más exclusivo de la ciudad, donde autos de lujo llegaban uno tras otro y la gente vestida de poda entraba como si el mundo les perteneciera. Nadie noto al hombre que empujaba un cochecito viejo desde el estacionamiento lateral. Nadie, excepto el guardia que frunció el ceño al verlo. Mateo Rivas, un padre soltero, con la camisa gastada y las manos manchadas de grasa, había llegado solo por una razón. Su hija necesitaba verlo intenta. En ese mismo instante, dentro del salón principal, el CEO multimillonario Adrián Beltrán levantaba su copa y reía fuerte, sin imaginar que ese día su vida daría un giro imposible de ignorar. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que transforman corazones, apoya este canal. Dale like, comenta, compart y suscribid a Kindness Vibes. Tu apoyo mansion vivas historias como esta. Mateo había sido invitado por era a la exposición de tecnología automotriz más exclusiva del año. No tenía traje caro ni pelido influente, solo un talento oculto y una promesa hecha a su pequeño hijo, nunca rendas. Mientras caminaba entre motas brillantes y luces blancas, escuchó risas a su espalda. Adrián, rodado de ejecutivos, lo miró de arriba abajo con desprecio silencioso. En su mente, Mateo no pertenecía a. Sin decir su nombre, soltó un comentario cargado de burla sobre gente que solo mira, pero no entiende. Las risas resonaron, y Mateo sintió ese viejo nudo en el pecho, el mismo que conoce desde que la vida lo había dejado solo con un niño y sin oportunidades. Lo que nadie sabía era que Mateo había sido ingeniero mecánico antes de perderlo todo en un accidente que se llevó a su esposa y su estabilidad. Desde entonces, trabajaba reparando motores en un pequeño taller de barrio, aprendiendo a sobrevivir con dignidad. Aquel día, sin embargo, algo llamó su atención. Un prototipo de motor híbrido que no arrancaba. Ingenieros de traje discusión sin solución, mientras el CEO observaba impaciente, molesto porque su presentación estrella estaba fallando frente a inversores. Mateo no pidió permiso. Se acercó lentamente, observó el panel abierto y notó un air que todos habían pasado por alto. Un follow mínimo en el sistema de enfriamiento estaba bloqueando todo. Con manos temblorosas pero firmes, pidió una herramienta. Algunos rieron, otros miraron con lástima. Adrián lo miró con desprecio, seguro de que estaba perdiendo el tiempo. Pero cuando el motor rugió por primera vez, el silencio cayó como un golpe. El sonido llenó el salón, limpio, potente, vivo, nadie habló durante segundos eternos. El rostro del CEO cambió, primero a sorpresa, luego a incredulidad. Mateo dio un paso atrás, con el corazón acelerado, pensando que lo echarían. En cambio, todos aplaudieron. El hombre que había sido ignorado acababa de resolver en minutos lo que un equipo entero no logró en días. Adrián se acercó. No había burla en sus ojos, solo una mezcla de vergüenza y respeto. Preguntó su nombre, su historia, y por primera vez escuchó sin interrumpir. Mateo habló de su hijo, de las noches largas, de los sueños que parecían imposibles. El air cambió. La arrogancia se derritió frente a una verdad simple. El talento no siempre leva trade. Ese mismo día, bajo la luz brillante del mediodía, Adrián tomó una decisión que sorprendió a todos. Ofreció a Mateo un puesto real no por lástima sino por mérito. Pero más importante aún se disculpó. Una disculpa sincera de esas que pesan y liberan. Mateo no sonrió de inmediato. Solo asintió con los ojos humidos, pensando en su hijo y en cómo, al fin, podría decir que rendirse nunca fue opción. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la humildad puede cambiar destinos y que nunca sabes quién está frente a ti, te pedimos algo especial. Deja tu comentario ahora mismo y dinos que part te emocionó más. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Antes de comenta una sola palabra, esperanza. Así sabremos que esta historia ligo hasta ti, y recuerda, a veces, un solo motor puede encender una vida entera.